No dia 4 de dezembro de 2023, em meio às silenciosas florestas dos Estados Unidos, a criadora do canal Lil Red Hide Hood compartilhou um vídeo. Conhecida por suas aventuras ao ar livre e momentos de sua vida pessoal, ela convidou o público a acompanhar uma caçada de fim de temporada. O que parecia ser apenas um simples instante no abrigo, uma pausa para refletir em meio à correria das festas, rapidamente se transformou em algo nada comum. I used to be able to sit like all day sits and I don't know, there's just too much stuff going on, but I feel like a solid 5-hour sit is going to be pretty good. Definitely up my chances. It's a little warmer today, finally. It's like 50 degrees. It's been freezing lately, but I'm going to head over to a different spot where I've got a blind set up this blind for my dad last year. This blind was really hard to hunt out of because I didn't know which side something may be coming from, and it was just so thick all around me that I really only had like a few windows, I guess you could call it shooting lanes, out each blind window. Ela iniciou o dia planejando passar cerca de 5 horas no abrigo, uma estrutura construída por seu pai no ano anterior, posicionada em uma encosta e cercada por vegetação densa, deixando apenas alguns corredores estreitos de visão. A temperatura havia finalmente subido para perto dos 10 graus, um alívio raro após dias de frio intenso. Então, algo se moveu em seu campo de visão. Ao longe, surgiu um urso negro. Farejando e se movendo em zigue-zague, o animal avançava cada vez mais entre as árvores, atraído por algo invisível. O coração dela disparava enquanto o urso seguia diretamente em direção ao abrigo. Em poucos instantes, estava diante da janela aberta. Oh my gosh. You guys. That's insane. That thing was literally like nose to nose with me. And I freaked out and I said boo. Oh my gosh, that was so crazy. I saw him running from like so far away. He came literally straight to me. And my blind window is like all the way down. And he literally came and like looked in the window like at my face. And he was like making me this... I don't know what he was gonna do. I was so scared. I should have probably waited and just seen like what he was gonna do, but man, that was crazy. It's like the only thing I've seen so far except a million squirrels, but that was crazy. Whoa. Also, I forgot to mention, I threw out that apple. After I ate it, I threw it out the blind. And that's probably what he smelled. I don't know. Yeah, there's probably about 45 minutes until dark, so we'll see if we see. Em pânico, ela assusta o urso. O urso recuou e correu para a mata, derrubando galhos pelo caminho. Tremendo, percebeu que talvez fosse o resto de maçã que o atraiu até tão perto. Foram segundos de puro choque, a centímetros de um confronto direto, mas a dúvida permanece. Teria sido apenas o cheiro da fruta, a curiosidade ou algo mais? No silêncio da floresta, quantas vezes olhos selvagens nos observam sem que saibamos, talvez bem mais perto do que imaginamos. O canal Hills Outdoors é dedicado ao camping, conduzido por um criador que realmente ama a vida ao ar livre e a pratica com frequência. Normalmente, seus vídeos são tranquilos e relaxantes, sem qualquer clima assustador ou dramatização forçada. Mas desta vez, algo parecia diferente. Ele decidiu acampar em uma floresta e, desde o início da gravação, uma sensação estranha tomou conta do lugar. Hi guys, welcome back to the channel. It's Saturday night and I'm about to do some wild camping. I'm planning on doing something totally different tonight. I'm going to build a shelter and sleep in it. I'm going to do some cooking and have a little fire. I'm going to have some beers. Now I'm in a different part of Woodland tonight.
I've never slept in this part where I'm going. I have been building a bit of a shelter here over the last 6 months or so. I'm hoping it's still here. Mirror noises already. Yeah, I've never stayed in this woodland overnight before, so it's all new to me. Ele continua caminhando, tentando encontrar um bom lugar para montar o acampamento, mas aquela sensação incômoda simplesmente não vai embora. I'm about halfway. What leaves that are falling off at trees? It's just... Sort yourself out, Danny, sort yourself out. Well, this is turning out to be great. Can't remember where I'm going. Just walking down this path in this mud. And there's some right noises. I know, it's all in my head and everything. I've never stayed in these woods before. Ele finalmente encontrou o lugar que procurava e começou a montar seu abrigo para a noite. Freaking me out, that is. Hello? Well, I think I know why birds stopped whistling anyway. I heard some, like, shooting gunshots in background. But it's a bit weird, that's like probably a mile or two away. I don't know, I'm probably just freaking myself out, sort of thing. Os sons continuaram, deixando-o cada vez mais inquieto, mas ele seguiu em frente e continuou montando seu abrigo. I don't know if you can make that out on camera or not. Just behind me there's some like holly bushes. And you can just see mist coming in. So if it is bad already here. We've got noises, mist is coming in. Oh, you heard a bird at last. Well, as soon as I stop recording, I heard some rustling in these holly bushes. Now, there is a lot of squirrels up here. I don't know what to do if I come in contact with a badger. I'm not sure I want to be here tonight. I'm a bit freaked out with everything. It's not like me at all, this. I might even leave this shelter here. Ele acabou decidindo que não valia a pena acampar sentindo tanto desconforto, já que dificilmente seria uma viagem relaxante. Esse vídeo serve como um lembrete importante sobre a necessidade de confiar nos próprios instintos. A floresta guarda muitos perigos. Normalmente os animais não atacam sem motivo, mas nunca se pode ter certeza. Além da vida selvagem, pode haver pessoas por perto. E sendo sincero, quando se está sozinho na natureza, pessoas podem representar a pior ameaça. Talvez nada tivesse acontecido se ele permanecesse, mas para um campista experiente, aquela sensação era incomum. Não há como culpá-lo por ouvir sua intuição. Quem sabe ele não evitou sem perceber uma situação perigosa. A lição é clara: sempre confie em seus instintos. Conheça Mimi. É uma mulher que ama tanto a vida selvagem que deixou toda a sua vida para trás na Carolina do Norte para recomeçar em uma van, viajando pelo mundo e acampando em um lugar diferente a cada dia. Desde então, seu canal passou a mostrar apenas esse estilo de vida. Mas como se pode imaginar, depois de tanto tempo na natureza, momentos estranhos acabam acontecendo também. Desta vez ela está em um acampamento remoto no meio da floresta, longe de qualquer sinal de civilização, apenas tentando relaxar e aproveitar a paz e o silêncio, distante do barulho constante da cidade.
Good morning. I slept so hard. I want to get up, but I must. Oh, how's my hair? There's literally dozens of campsites. Dozens. Or at least more than a dozen. What are you doing? So weird. Okay. Ao acordar, ela decidiu dar uma caminhada para começar o dia com um pouco de exercício. Okay, I'm done being a bum. At least for a little while. I'm gonna go get my steps in. Ooh. I moved just a little bit so I can get some more sun. Solar panel, not that there's been much today. It's been an overcast day. I feel like I'm emerging from the cave. I don't know what got me yesterday, but something got me. You can almost see it. Look at that. You see how it's kind of swollen? It hurts real bad. It does hurt, actually. Rude. That was fucking rude. Oh. The farther you come over this, oh, you can see so far. I'll have to zoom in with the... I'm just gonna get a few steps in. It did rain for a little while. Made for a wonderful, lazy day. I'm gonna see if I can make it a little farther this time. I don't know why I'm so freaked out. I feel like, what if it's a driveway or something? I mean, I'm gonna keep going, but... O plano dela para o dia era simples: preparar alguns cachorros quentes e aproveitar a tranquilidade da floresta. Então, acendeu a fogueira e começou a cozinhar. Ooh, now it's cooking. All right, let's see if this is better than yesterday. I'm feeling it's not going to be that drastically different. It's just heating up a hot dog, but you know what? Maybe it will be. Maybe it'll be the most delicious hot dog ever in the history of time. It's way better. It's way better than charred wieners. Heck yeah. Enquanto saboreava seus cachorros quentes perto da fogueira, de repente ouviu um carro se aproximando, e foi então que tudo aconteceu. How you doing? I'm a little lost and I'm hoping maybe you can kind of help me. Yeah, what's up? So my kid he's 20, but he was hiking around the Linville Gorge and this is telling me to turn here and go obviously through that gated area, which doesn't look like a thing, yeah, no. to get to his pen. He pinned me there. Okay, well I'm assuming you did a trail, right? Like a marked trail? Yeah, but he said he was like on the side of a road and he's throwing up. And he's like, come get me. I just drove from Raleigh. Oh, dang. In my work clothes. Oh my gosh, so you really are? Yeah, I was like, I'll be right there. Oh God, yeah, that's far. Okay. Do you have... I guess he doesn't know anyone out this way that would have something. No, he traveled up here by himself. Oh. I thought he'd be all like crazy. Well, we've got quite the situation. Apparently down that road that I was just walking down, about 2.5 miles, her son is very sick and needs her to come get him, but she can't get past the gate. And there's no other entrance way because I just hooked up my Starlink to see
There's no other way down there than through that gate, which is very locked. So she's calling 911 now to see if they can come help. You don't let go. You pull it on this side. We're gonna have a bunch of rescuers coming in. Get my son. Is that your son? So where do you want me to move? Okay. How far is The river, got on the service road. On the map says walk pit, so it is going to be the new walk pit that he's on. Probably about 2 miles total in from the gate. Didn't know. All right, EMS and emergency services are coming out. They're gonna go get him. He's about 3 miles down the road. Well, we're thinking this guy has the key to unlock the gate, so realistically you wouldn't need EMS services because she can go get him, but this guy's apparently really sick down there. She said he's not one to complain. He's been hiking for maybe 2 days, and he was going to set up camp about 2 more miles down, but then he started getting real sick and throwing up a lot. And he called his mom all the way from Raleigh. She drove a little over 4 hours to get here. She's still in her work clothes. So I told her to sit with me at the fire to stay warm at least, but she's so nervous. I understand why. I mean, my gosh. This night's about to get a little bit crazy up in here. All the campsites to pick. I mean, that's wild. I hope he's okay. Would you look at that? I don't really know what to do with myself. They're all kind of leaving right now. Bye-bye. Have a nice evening. Alright. Ao tentar fugir da cidade, às vezes é ela quem acaba encontrando você. No fim, localizaram o filho da mulher, mas o episódio deixou uma lição. Sempre avise alguém sobre seu paradeiro, leve um rastreador ou um meio de comunicação e, se possível, evite ir sozinho. Não foi um encontro assustador, mas quebrou a paz que Mimi buscava. Felizmente, tudo terminou bem, mas fica o alerta. Na natureza, basta um imprevisto para que tudo mude em segundos. No dia 13 de agosto de 2023, o canal Victoria Rose, conduzido por uma viajante solo apaixonada por van life, publicou um vídeo que tomou um rumo bem diferente do conteúdo tranquilo de sempre. Normalmente, seu canal mostra a vida na estrada de forma simples e sem filtros, misturando praticidade com momentos de calma. Mas naquela noite, a paz foi a última coisa que ela encontrou. Após parar em sua loja Amish favorita, ela decidiu experimentar o camping selvagem nas florestas de Nova York, algo que nunca havia tentado naquela região. 24 hours in my life, living in my converted Jeep. Okay, we'll do that. I was going to do like a day of my life. Maybe that's what it'll be too, but I'm starting a little bit late. It's like 11. So I got up, I'm trying out this new mineral multivitamin drink that I take in the mornings. And before I go out and find a place to live in the forest, I wanted to stop at the Amish store. If you guys have been following me for a while, then you know that where I'm around here, around a lot of Amish people and in the country. And my favorite thing about that is that there's dented can stores which sell like expired foods at a really cheap cost. So I save so much money when I'm here, which I'm saving money right now to go international and do van life international. That first. Then I'm going to, for the first time ever, I'm going to find free dispersed camping, probably in New York. I'm going to go to New York today, in this area. So I don't know what I'm going to find. Hopefully it works out. Hopefully I'll have somewhere to sleep today. But let's get some groceries first. Mas no Nordeste, onde o camping selvagem é raro e rigidamente monitorado, o risco era maior. Ainda assim, ela conseguiu encontrar um lugar, forrou a cama com cobertores, preparou uma refeição simples e se acomodou para a noite. Às quase 2 da manhã, luzes fortes e o som de pneus sobre a terra a despertaram assustada.
You guys gonna kick me out of this spot? Are you guys gonna move your truck so I can at least leave? Are you gonna move your truck so I can leave? Huh? Well, it's kind of weird that I was well, I am. Well, now I have to, like, leave because there's no way I can sleep like this. Can you at least ask, like, or say excuse me or something? Like, I was camped here. Right, but can you, like, say, like, yeah, but it's just common courtesy to say, sorry, I didn't realize, is it okay if we camp here? But it's like, this is the spot that I got. It's just strange. It's rude. Um grupo de pessoas entrou diretamente no acampamento dela, não ao lado, mas dentro do espaço, estacionando tão perto que o veículo deles bloqueou a saída do dela. Quando tentou confrontá-los, não recebeu reconhecimento, desculpas ou qualquer sinal de cortesia. Pelo contrário, trataram suas preocupações com desprezo, como se ela fosse a intrusa. Sozinha no escuro, cercada por estranhos que se recusavam a respeitar limites, percebeu que não poderia permanecer ali. Exausta e abalada, juntou suas coisas e partiu na noite, sem saber ao certo para onde ir. Seu vídeo posterior não foi dramático. Ela não se colocou como vítima nem tentou sensacionalizar o momento, mas o desconforto era inegável. Não foi a violência que a abalou, e sim a constatação de que, para uma mulher viajando sozinha, muitas vezes se espera menos direito ao espaço. Mesmo quando ela chegou primeiro, muitos espectadores se identificaram, compartilhando seus próprios encontros noturnos e sugerindo soluções como luzes, alarmes ou outros recursos. Mas a verdade é que nenhum equipamento impede alguém de ser desrespeitoso. Não houve crime, mas a situação mostrou como a sensação de segurança pode desaparecer rapidamente quando o básico da convivência é ignorado. Antes de irmos para o próximo vídeo, inscreva-se no canal para receber toda semana novos conteúdos assustadores. E bora para o próximo vídeo. Karen e Chelsea são duas garotas que adoram explorar todo tipo de lugar assustador, de cemitérios a florestas densas. Neste vídeo em especial, elas saem para explorar e acampar em Daring Woods, também conhecido como Screaming Woods, considerado por muitos como uma das florestas mais assombradas do Reino Unido. I'm Corinne. I'm Chelsea. And we are almost in, well, we are in Pluckley and we are nearly at the Daring Woods, one of England's, I think it is actually, it's in the Guinness World Records for England's most haunted forests. So yeah, we're going to 5 minutes. We've got 5 minutes away. We're going to be staying there overnight. There's said to be 14 ghosts that haunt the village, because it's a village that we're going to. So they also call it the Screaming Woods, because people often report hearing screams from nowhere, footsteps in the woods, apparitions. There's been quite a few disappearances, and there was a massacre, and there was like a massive pile of unalived people that had been found in there. Oh look, here we go, finally. Oh, we can't get in here. Oops. Well, we're going to have to turn around and go in where I've got to do a manoeuvre. Oh my god, there's a car coming. Wow, that was good driving. Depois de uma boa viagem de carro, elas finalmente chegaram aos portões de Daring Woods. We're just gonna see. We're gonna go for a little walk. Padlock on it. Yeah, we can't drive through, mate. No, I know, but I'm just trying to... Yeah. Whoa, it's eerie already, and it's not even dark. I'm not even scared. It's eerie though. Like, you can only imagine what it's gonna be like in pitch black. Yeah. Oh, is that a map? Oh, no camping is allowed in this woods. Oh my god. Well, we're doing it anyway. Mate, we don't ever do what we're meant to do. Well, listen, look at this mud. I haven't brought... Oh no! I thought it'd be not muddy because it's summer. I didn't bring in correct footwear or correct shoes. I mean clothes. No, What are you? You're trying to do a swingaroo?
I'll tell you what, it's just easier to do this, isn't it? Oh. Here, I'll take the camera a second. What? You can help me climbing over. I could have climbed. I could have climbed. I could have climbed. I could have climbed over. Just to let you know. Depois de um pouco de esforço para atravessar o terreno, elas montaram a barraca, se acomodaram quando a noite caiu e fizeram uma refeição. Foi então que as coisas estranhas começaram a acontecer. Would you like some? No. Toss it out. No. Why? Because an animal might come and eat it. Oh, well, that's... Oh, my God, you can't... That's got to go. Yes, I know. Oh, my God, I totally forgot. There, that's when the best bits happen. What? Yeah, me burping like that. Terrible. What? That light turned itself off, mate, and it can't turn it off unless you hold it down. It's probably the battery's No, going. mate. The battery's probably going. Mate, I barely used it. Mate. I'm telling you right now. That doesn't... I'm telling you now. Okay. On my life. All right. You have to... It doesn't matter. I don't care, do you? Mate, that's creepy. Do you No, care? I'm fine. But Okay. Oh my God, stop. Stop I'm it now. telling you now. Just stop it now. Just leave it off. Just leave it off. It's running out of battery. Right, I'm putting this on because if that one goes out, I'm scared. No. Yeah. It's running out of battery, that's all. I'm telling you. I haven't used it. It's just running out of battery. That's all. Na verdade, ficar sem luz não era o problema. O que veio depois é que realmente importava. It is because it's creepy because it went back on when I pressed it on again, and to turn that off you have to hold it down for about 4 seconds. It doesn't just turn off. Okay. But the other one stayed on, so maybe that one was just running out. I don't know. Should we go to sleep? Should we go to sleep now? Turn the lights off. The car's there. Yeah, I know. But I know. got it. We need to stay quiet because there are people. That wasn't a ghost. That was a person, and we don't want people seeing where we are because people like scaring people. If we get that scared, we'll have to go to the car. There's another option. We just have to come back in the morning and get this stuff. Yeah, where are we going to take the car? We'll be stuck there. We'll just be in the car. If it gets that bad, yeah. That was people. That wasn't a ghost. Obviously not. My battery's gonna die. Oh no. Where's the power bank? Elas apagaram a luz e ficaram em silêncio, evitando chamar atenção. Ao amanhecer, foram direto para o carro. Afinal, é perturbador imaginar pessoas rondando a floresta àquela hora. Silêncio foi a escolha certa. Se fossem notadas, o desfecho poderia ser bem diferente. 2 mulheres sozinhas no meio do mato, vulneráveis. Talvez fossem apenas caçadores de fantasmas em busca de emoção, mas de qualquer forma, foi um alívio nada ter acontecido. Conheça Ian, criador do canal Ian on YouTube. É conhecido por compartilhar suas experiências ao ar livre, sempre com foco na simplicidade e na praticidade. Neste vídeo, ele optou por um plano que parecia fácil e familiar. Passar uma noite tranquila, acampando dentro do carro. Tudo deveria ser seguro, rotineiro e sem surpresas. Mas, com o passar das horas, a noite tomou um rumo inesperado. Após um longo dia, Ian dirigiu até um de seus pontos de acampamento habituais, escondido entre comércios locais e ruas silenciosas. Durante o dia, o lugar parecia comum e sem graça, mas à noite, oferecia o conforto da rotina. Starting to come together here.
This is my go-to spot when I just need a quick camp for the night. I think everybody who like sleeps in cars and sleeps in vans has these go-to spots. This spot right here, you guys will recognize by McDonald's and Vons if you're a longtime follower of the channel. This is my go-to spot. So we are all hunkered down here. I'm gonna go to the back and check out this sandwich. All right. Local onde ele já havia acampado sem problemas antes. Ian estacionou, organizou seus equipamentos e encerrou a noite com uma refeição simples. Dentro do carro, o calor e a organização do espaço transmitiam uma sensação de normalidade. Do lado de fora, a chuva começou, primeiro como garoa leve, e depois como batidas constantes no para-brisa. No início, a noite parecia tranquila, mas a sensação de conforto durou pouco. But without further ado, man, I mean, I guess that's it for today's video. Sorry, guys, it wasn't an absolute banger or anything, but I'm gonna hunker down. Big ups to Steve Wallace, the best YouTuber of all time, and I'm going to watch some sort of Star Wars. I don't know what, I think I've watched all the Star Wars, but yeah, I'm gonna watch something Star Wars, and I will see you guys in the morning. Peace. Guys, that was so weird. That dude right there went right in front of me, and I guess he might have seen the light from the GoPro, but he like shined his lights in here. That was so weird, man. Why would you do that? What an awkward thing. And now he's just chilling there. All right, now I'm getting kind of sketched out. I jinxed myself. Veículo se aproximou e parou bem em frente ao carro de Ian. Por breve instante, os faróis iluminaram diretamente o interior, como se o motorista tivesse notado algo estranho. O encontro durou apenas alguns segundos, mas foi profundamente inquietante. Para quem acampa discretamente, ser percebido por estranho pode mudar completamente a atmosfera. Ian tentou ignorar e se concentrar em testar seu pequeno aquecedor. O ar quente rapidamente preencheu o carro, a condensação escorrendo pelas janelas enquanto a chuva aumentava do lado de fora. Por algum tempo a calma retornou, mas mais tarde, durante a noite, ruídos agudos cortaram a chuva. Eram súbitos, bruscos e próximos o suficiente para despertá-lo assustado. What the heck? Guys, what was that? No. We gotta get out of here. We gotta go. Something ain't right. I was asleep. I don't know what's going on. No! What the? No, dude. We gotta get out of here, man. Lutando para entender o que acabara de ouvir, Ian percebeu que os sons vinham do mesmo caminhão que havia iluminado o carro com seus faróis mais cedo. Seu conforto rapidamente se transformou em sensação de urgência. Com o coração acelerado, Ian tomou a decisão que nenhum campista quer ter que tomar: partir imediatamente. Arrumando suas coisas às pressas, cada som do lado de fora parecia confirmar a presença de alguém ou algo nas proximidades. Sair dirigindo trouxe alívio instantâneo, mas também a pesada percepção do que acabara de acontecer. Uma noite que deveria ser simples se transformou em um lembrete arrepiante da vulnerabilidade. O motorista estava apenas curioso? Ou havia outro motivo para retornar mais tarde naquela noite? A ligação entre os faróis vistos anteriormente e os ruídos súbitos deixa perguntas inquietantes. É possível que Ian estivesse apenas no lugar errado na hora errada, mas o timing torna a situação ainda mais suspeita. O que você acha que aconteceu naquela noite?
Foi apenas coincidência ou alguém tinha a intenção de marcar sua presença ali? Conte sua opinião nos comentários e lembre-se, até os lugares mais familiares podem esconder as surpresas mais sombrias. Ela havia escolhido acampar no ponto mais alto da Austrália, mas algo inesperado apareceu em sua barraca durante a noite. Kristen, uma caminhante que compartilha regularmente suas aventuras ao ar livre, decidiu escalar o Monte Kosciuszko. A trilha levou mais tempo do que o planejado, então ela resolveu montar a barraca e passar a noite próximo ao cume. Sozinha na montanha, se preparou para uma noite que esperava ser tranquila, mas depois que a escuridão caiu, ela começou a ouvir barulhos do lado de fora do abrigo. It's just so loud. There it is. A princípio, ela tentou ignorar, dizendo a si mesma que era apenas o vento, mas logo os sons ficaram mais nítidos, passos pesados se movendo ao redor do acampamento. Paralisada pelo medo, Kristen permaneceu dentro da barraca, tentando se convencer a não entrar em pânico até que a manhã finalmente chegasse. Quando compartilhou a experiência online, muitos espectadores não acreditaram que fosse apenas o vento. Alguns sugeriram que poderia ser a vida selvagem, enquanto outros especularam que outra pessoa poderia estar vagando pela montanha naquela noite. Em locais remotos como esse, até os menores sons podem ser amplificados pelo isolamento. Mas quando passos são claramente ouvidos, surge a pergunta: foi apenas um animal ou algo mais humano? O que você acha? Kristen estava realmente sozinha naquela montanha, ou algo, ou alguém, decidiu segui-la durante a noite? Natalie Outdoors já enfrentou suas noites imprevisíveis, mas este acampamento selvagem ao longo da costa acidentada da Irlanda do Norte chegou perigosamente perto de se tornar um pesadelo. O que começou como uma fuga tranquila e solitária à beira-mar se transformou em uma noite tensa, marcada pela incerteza, visitantes indesejados e a ameaça iminente da maré. So I'm sitting here making my dinner and I heard voices and I peeked out and I could see people from away up there. So I was like, I shoved my hat on. I had all my hair tucked down in my jacket to try and make me look like a fella, because I've never camped here before. I was nervous about who was coming along because you have to go right round the side and away down here. But then I seen a guy and then I heard kids and then I seen the woman. That was a couple and their children. They were so lovely, yarning away to me, asking do I do this all the time, and they were down Bloody Bridge last week. I was saying that I camp in the mornings normally, and their kids were like, we want a wild camp. They were so nice, but they were like, do you do this by yourself? And I was like, I'm sure people think that do come across me, that girl is crazy. I'm just casually out here in a tent making my dinner. The dog tried to come up because he could smell my dinner. Oh, so funny. I could sleep now. That was so good. Spicy. My mouth is burnt clean off me. But yeah, so good. O local que ela escolheu era lindo, mas bastante exposto, empoleirado nos penhascos com uma vista ampla do oceano. Depois de montar o acampamento e preparar o jantar, sua noite foi brevemente iluminada por um casal simpático com seus filhos que passava por ali. A breve conversa trouxe uma sensação de conexão bem-vinda em meio à solidão do lugar, mas logo depois, a atmosfera mudou. So there was a group of 4 people coming towards the tent. I realized it was 4 teenage boys and you could hear them whispering and getting on. I ended up poking my head out and saying hello, and they headed up the hill to the cliffs behind me. Now up that way it's access to a farm, so you can't, there's no public access up there, so I'm guessing they live there. But as they were walking up the hill, they all started shouting, we're getting the police phoned, you're not allowed to camp there, we're ringing the police. So I could be in for an eventful night here. I don't know if the police will come down this far. I have to go right along the rocks and right down here. I don't know if a farmer from away up the cliff's going to come down, or they're going to come back, or what's going to happen. But yeah, I came to the coast for a change of scenery, and
The police might be coming to remove me. Um grupo de adolescentes surgiu, com um comportamento barulhento e desordeiro. Embora tenham passado pela barraca sem incidentes, seus gritos ecoaram morro acima, ameaçando chamar a polícia e avisando que acampar ali não era permitido. Seja sério ou não, a possibilidade da intervenção das autoridades, ou pior, uma visita de volta, foi suficiente para deixar Natalie inquieta. That is me in the bed. I can't see a comment of like what they were shouting. Could see them going home and actually telling someone. I think it's just teens being teens. Ears open anyway, because if I hear a voice saying "excuse me," I'll shut myself. So the sea was sounding suspiciously close to the tent. I had to get up and look out. I did check the tide times before I came, but I don't know if it reaches here. I'm hoping not. There's another hour and a half till full high tide, and it's, I wouldn't say it's close, but it is close. It's not like about to touch my tent, but there's another hour or more of growing time. Mais tarde naquela noite surgiu um segundo desafio. A maré subiu mais do que o esperado, aproximando a água da barraca a cada minuto que passava. O que antes era grama seca durante o dia, agora estava encharcado, e a maré alta ainda estava a 1 hora de distância. Com o som do oceano rugindo lá embaixo e a lembrança dos gritos dos adolescentes ainda fresca em sua mente, Natalie sentiu a tensão aumentar. I don't know. But French fries will help. I come out for a nice chilled, relaxing evening in nature. Fucking chaos. Threats at the place. And I'm possibly getting swept away with the ocean here soon. Okay. And like an Action 5 would be handy too. And microphones, because I speak really low as it is and I whisper on a camp. Like, to me, I am yelling right now because I know I'm going to get told off by people for speaking so low. But yeah, I'll turn the camera around. It's like it's not lashing or anything, but it's like drizzly rain and it's dead moody, and I love this weather. Also, update, police didn't come and I didn't get washed away to sea, but wait till you see how close the water was to my tent. Right, so you can see that is where the sea came to last night. It was like right up to those rocks there. So it was pretty close, but still Natalie se acomodou dentro da barraca, incerta se havia tomado uma boa decisão. A maior ameaça poderia vir do alto ou do próprio mar. A manhã finalmente chegou. A maré havia chegado perigosamente perto da barraca, mas parou antes de arrastá-la. Os adolescentes não retornaram e a polícia não apareceu. Foi uma longa noite de vigília, ansiedade e atenção a cada som, mas ao nascer do sol, o caos havia passado. Ela saiu em segurança, o acampamento intacto e a vista novamente tranquila. Essa experiência mostra o quão rápido um acampamento selvagem pode mudar de tranquilo para perigoso. Para quem acampa sozinho, os verdadeiros riscos raramente vêm de encontros dramáticos, mas da combinação de fatores pequenos e inquietantes. Estranhos, isolamento, clima, todos criando uma atmosfera de medo. Se você chegou até aqui e curtiu o vídeo, não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Isso ajuda muito. E aproveita que eu separei mais um vídeo aqui em cima para você assistir agora.